mais alon kon ke jiberi kale jane commission la ke commission men londi ke jiberi ke ya jamme ana badum ana la soutien na molu e borodunta na fulkol men kono banko kan anida soto fewlo wo jane commission be tenten na wala fe men ketani lokun kono i lokun kono business tycoon Amadou Samba a findida jane commission nyaten la kotake ko ate ko do men jo na moto a shata $1 million kono tete albo kanan kibaro sotola alba moy la jane commission e ka fo me ye fadi maziki a faneni tandu ko aka da mambula wo compino la wa foto de e ka me Gambek Oil Company anibi compino men fane ka fa Premier Agro Oil Company e ko jurole muta a wa fita nyama na Kenyalo permanent secretary member finance wo fanan nata jane commission to ka senandi wo ko kete nyaadile lamini nyabale me ala fanan ne kete non secretary general ti a fanan nata jane commission nyaati la kodeke kodol me alon ko ke dundi dindum la scholarship kunna ana nyom kotamlu me alon ka fan adabula ta je mbala signalo la ta kaytol me mbala alba moy la fanan mais alon ko andene mun loyal be la présidenti Lubna Faraj fanan nata jane commission nyaati ni la alba moy la fanan loya awashije sabale fanan nata jane commission nyaati ni la ko ko seneyandi membe dendi Ibu Diallo ay $1 million sabo men sawndi pension account toto e tella Ministry of Justice dabulata je nyaadile anin kibar kwatamlu ne mel be wolle moy la bi na jamano jete ki lamba ko be sotoda jire e bo pour ko kibaro dol bondino o computer to nyawnya ay la hido dide akoy be commission makoy la kaytol to le min kanin kaytol membe dendin contrat ko la ye mendi num compagnie le mel manka kilindi membe dendi nawek la do kolla ye wol fananta e kede sedoti ye marke e kede jane commission bul sedodi men nata findi commission nyaata ko deke wala mu lamini nyabalti me alon katele mu deputy ambassador ti ada telephone mu chargé d'affaires Gambia embassy membe South Africa fo janni ba murundi la nang ka fa shayna match karo kon 2017 akobara na ta shayna November karotil nan 2017 Mr Nyabali ya samandi commission do jorol me alonko ye bondi GNPC account me adanke ne akwara signaro go balale nyitani ko former president ya jamme wala sonta wo kodol la Kenya la de ako jorol fanan merkete scholarship ti ani state house do kodol menna ako tambita woltala aytandi fanan ko de former president ko woma wo account o tade birintu momenna atabe secretary general o tambole e kayto itandala membe dendin Guy Enterprise Construction menga ko ate nemo contract koji na tanyi tan fanan ko akai ya moroso to membo da former president ya abulu pour que kodolu jo bara nyillaje ko de bunjang do fere state house ko official lem ani bossol ke pak dami ako bara malon wo contract ko kodo jolle bota kunnade ya nyinin ka fanene tata odin kraji be le bang bure bo bungulola te danko ko ko hani kodo me ala tata fu $1 million tang ye wole jo Guy Construction ye company kabo GNPC Access and Sky Bank account membe dending wo contract killing anabi membe deni yiro wuli tansay ye menjo Studio Tech Belgium akomu kibar joran lem ye melisang pour GATS adum former president ya jamere sontala ay nata joro fanan ke men kanyante yiro wuli muang o fanan pour bankola kulintirara kolem me ya jo GIA kabo account killing bulu anabi joro do fanan ke de men tata bo shefa million killing anin wuli keme saba wuli muang ko fanan sedo nyi tandiko ate mushe akatele wo yamare anin Suleiman Samba pour kadi mole kame Sheikh Tidiane Ndiaye membe dendi
MV Binta Mbolong kulumula kuwala ani tandi ko de kolbe ke nyame nyake la nyame nyama wotumola ako mote nyinin karo kenola former president na ko yeme naye ya maro dila ka foy ba ko anyinin kala mune atinna ako president a donne men keno doro wala mu ke ya maro di ali nyin joro ke ni account men diatae ada shi ya maro dila fanan aduna ya maro dila ka kiten akoy ite hanyila ko kumo so ala ya maro ako niya so ibe menjeleje wawta take kunnade ashike bata ku doti kanabe Premier Agro Oil Company ikoy julo e mutale permanent secretary Abdoulaye Diallo member finance minister nyim fo jane commission eko Premier Agro Oil Company ifele dentin bridge e julole e muta e mammenjo ata Standard Chartered Bank le julole e muta Mr Diallo nyim wañaro kenu bira findita commission nyaate ko deke kayitande ko Premier Agro Oil Company a wafita nyaadile ako company de ke dum to leke tetulo bondi jannum ka ki bantala bankol kan ayi tan ko 2005 a company don to ko ta Standard Chartered Bank e manna jono ko aytande ko bank nata wo kombino muta shedata ko chief executive of the member bank wala ni minister of finance nyomoy pour ko famal wafi ko do la même ta fo dalasi million moins dalasi million moins ko jannu wotema wa famal la wafola minister of finance GGC na ikafo melesay National Food Processing and Marketing Company akoy ni wole nyomoy pour que ma koy kaytol kibarol to ka ministry ma koy nyanta wodla wafila nyaadile anyi laaje kayto nata fudayma jun karoti tanni saba 2006 wonya akoy man ya maro jeno former president di directive men dila akoy minister of justice nyinin kale bank fana nyinin ka pour kambe men sodata pour ko kompino wafi o kayto akobar hanibi ma kaytoje wonya commission la loya keba ami bensuda aya faye ko asial da kata ko beke ke kayto nyinin men sabuta nyim Premier Agro Oil Company a wafita kayto men na laftal ya natide Mr Diallo sede ata ko o meltamu kompino foloti mel folota kompinoti wala indianolti ko bare minister of finance ye notice di ko wallake dollebe kono mel mukatio fintinde bantala tia mel katio wafi tio sanje ka wafi bantala bankol kal ko dolle mantra tamakal ako dalilo lo yatina won sakunda ko do men bijang yaaje ko woto kenyin kompino sang ashi makoro kenore ako kambe sodata minister of finance anin GGC le tema o fanan e ko dole dila me alu grant lem me lem sorolem me alu ko ya dinu sedo tenden de kaytande fanan ko a sondañin na ko de o masungulu i ñantere e 50 dada janni man sakunda ko tobe sannanum ako kompino de ama register bunda kilin me alon ko wala be kirin jinibe business o le jam ako ba dalasi million muang ako yo tale amambo bankola budget de ako bare minister of finance le ako do jo anabi o tembole ke ba kaytol me alon ka sotota minister of finance anin Premier Agro Oil Company tema anin bank anin office of the former president ye beta ye marke e keta sedoti jane commission bulu badangulu shayin sita bulli mobile shop men pele brikama Amadou Samba fana ñi tandi jane commission la de ko November karotil tan saba ate taxo 10% share ay men soto nun gam petroleum limited ako aya bira wafi ako ate obode ako dunga nata namo jo men kanyanta dalasi million kononto ani wuli kema saba ay jo tax Mr Samba ñi tandi ko de akata be kafurin ko kompino ñin kompino lomale ako woli eta supplier kenun fo lokum fulan bankoe a sede ata fanan ko de ñin hakkilmaya ata fanan bulata atele nin Mr Bashi ñin ko hakkilmaya
bara ay tandi ko ay mako rokele fanan fo e keno soto mandina ring Mr. Samba ako mbe kafurin wo molma melio ko kacha furko area soto adum fanan ntelenga chansan dro kanin concret ko be nata fa da facility or be mel jige keta je ntelenga be dada adum ne creto luwasi do ko ka je fo allo ro banta comme son kalam dandi ko de ko atele daily observer wafi baba jobma ya nyininka faya kalamuta ko daily observer abe maroko no sayen bang akama kalamuta Mr. Samba anyitandi ko akama lum fanan kodome baba jobu yata ke daily observer sangala akama lum ko abota central bank li nyim faye ko jana commission anyitandi jana commission la de akate namo jole personal tax men shata dalasi million konon toti anan wuli kemi saba itandi fanan ko de ya samandi nu high court men Edward Gomez ya samandi ba nyim fo kiti bungede akate man atata man ko wo compinote Mr. Samba nyi tandi fanko ke kili ka fa Eben Thomas akore futata manu fa ko Kenneth Best lafita la compino wafilale ko dola membita fo dollar wuli kemi fula dollar wuli taworo nin shay akay nyim fa ko ate lafita ya compino lal ako ate ay nyi tandi ko Mr. Thomas nata aftandi ani Mr. Best ye nyoje Kenneth Best mentam observer newspaper company ti moya lonko wonata sawndi ay wonata compino diatala ashede ata fanan ko de baba jobe nyim fa ko aka fane ammo soto nyim compino la kotole ako tumola nata compino sawndi kadi baba jobula ako ketanu me karotili worowla 1999 ako Mr. Best anala muso wal nata compino sawndi compino sawnda tela wolle compino sawndi kadiyatela akode atenata nyin compino fanan sawndi kadi baba jobula ni october karotil muwannin killing 2002 a nyillaje ko baba jobuye dollar wuli keme fula dollar wuli taworo ni sayle jo pour que nyin compino sam Mr. Samba ay tandi tonya akaman miral ko tumo ko kaytol biribe sawndi la pour kadi baba jobula ako foye satolu be timmandile akamo mireje barani tan ko amman dankene afanan ko fo namo jota akunna le bang atentende kay tan ko de ako bari wo man katela dunoti pour que capital gain tax jo koto bereka namo jo bare ko nake da fanan aka munta don aketa filo la tinun fanan munta nyaala sawunta kola ya nyininka fo baba jobu ayo wuli kemo dollar wuli kemo fula dollar wul taworo ni shay aya jo Mr. Besien jo Mr. Besi ale bang brabe nyin compino sanna ako ate malon ay ni tandi ko de mel utambo mel marta compino la wala mba birimba ko compino mel marta la wo mokile le nata mara management wala marta a compino le birimba ba jobu jeta ako tumo buba baldelem wala mu managing director Mr. Samba nyi tandi ko de ako abatata bake akata batata bake nim molu kanyum fay ko atelta mu nyum compinoti ba asra te nyum compino wa fi baba job mal ay tandi fanko de baba jobule ko observer company ta wala tamati o tembole ye kaytoli tanda kaytol membe dending a compino la wafula nala shawu ye ka ye marke e kete jane commission bul sedoti ako be kacha men sodda tani Kenneth Best tema ina ta kumfa ako bara malong fo dollar wuli kema fula dollar wul tan sayni dollar wuli kema fula dollar wul taworo ni say fa bota central bank le o fo commission ye ana o janu watema ay hakilo brandi ko ko akabe kayto findindilale même mu kamben kaytoti men sota Excel Construction Company ani nun to mansa kunda temo akode akaya o kayto dol natle America munta ko memorandum ani article of association wala company lo tay dalilol men ani kamben men sota company o mansa kunda ko do temo ani bi Mr. Samba tentende kaytande ko
Excel Construction ko e contract ko soto ini mansa kunda koto pour que State House fence kolum ka sansan ni tan ni fanan ko de wo kaytolu ina tawolta e marke e keta sedoti jane commission bulu ani bi ana tay tan ni fanan ko de akama kalamuta fonyin compino registered de bank ani GPPA akama long fa compino registered le ani GPPA bara ni tan ko de ko aman so fanan ko fo compino ko de compino jo fo yo ko do jo compino ya le bank kamo fanan long ni tan ko ke kilika fa Omar Touré wala tambita wodo ko lu nyaato ako kawsi keta wala consultanoti mi alon ko president ko to ya tele tombo ko kunna a compino de akoy mukana mojo ako bari fangalle ni manso kunda ko kacha ako dalilo mi atne mukana mojo wala muninte contrat ko dafanso keta menti anyi laje ko de ako ata fangam mara wo compino la luwolu ntamola ate Amar Shamba ya fo jane commission akonda mambula Gambia Oil Company la wa photo Fadi Mazigi managing director member Euro Africa Group ada telem director tenu Gambia Oil Company tene lunga tata jane commission nyati la akada mambula biligo compino wa fela memu Gambia Oil Company Limited Mr Mazigi anyi kuma kan fonu bira findita jane commission nyati kaitandi letter of credit don to kodo men dila kodo men ya lon ko ya dondi atata fo yiro wuli kemesay yiro wuli mo ani woro kemesa batang e men dinu ke kilina company kilne ka fay nusi Daniel anala company o tembo ala atoni wala mala loyate Victoria Andus anata finti majigi to la je commission la council Mrs Ami Bensuda anyim fay ko atele managing director tinu Gambia Oil Company Limited ba edan ko hani anyi laje ko atamu director let nyinin ka munatinna atela signaro belari wa account bala ay commission kala mutande de ako bari wotumo Mr Bashi mantra jenu wala nata ya signa ako bari ate damambula Gambia Oil Company wa photo ado kachame ya lonko fa sabuta wa fola ako Muhammad Bashi le mabe tawto anyi tan fanan ko de kai ko anyim foko Minister of Finance wo tembola ela hido di ko koybe Gambia Oil Company tankandilale ada kayni lonko company o wafita wo mansa kunda ko do male ako bare atambita num men atambita silol men na mawlong aye dan ko ani bi ko loyal dia ngin karola ako ama kala mutafanan akaya kala mutale dollar wuli kemoro wula me alon ko banko ko dolem yemen dundi Gambia ako adwa malum fanan so ko do nata muru man sakunda to le bang yemen di Gambia la Mr Mazigi ya samandi ko de ke membe dending do ko do me yalon ko letter of credit me ya di ko do di Dr Yaya AJJ Jammeh Foundation account ko do la mentata kanya yiro wuli kemesa yiro wuli mo ani woro kemesa ba anin tan yiro me yalon ko Euro Africa Company wala ko to le marta account la ay kode ay telephone la soto membo ta Mr Bazi Bulu kenyim fay ko former president ya Jammeh ni ya maro di la ko ye letter o safe comfort letter ka ki Trust Bank Limited awonya shedo ni tan di fanan ko de ako anen akane make bare ako kodo ya fo men amanke Euro Africa Group 30 ako Trust Bank fanan mampare ka kodo di wo dalilo fanan kam wo tambole loya fay ko ako abe kodo dojo kanu account tole bar shedo nyite ko hani ako ike mendundi wo ako akatene man fendundi wa account to atani business magnet atentende kaytande fankode de beyan la domoro enen yakil na banko kan ya bonan bantala da compino ko bona Italy ako ya di menna wala mun ni sol me alonko former president ya Jammeh tamu ko domoro nata wala kama Mrs Bensuda ya nyinin kata sedo fo amade umban ate as managing director Euro Africa Company ebe banko na fulo tala
iba mandila ka dundi fansun kafuto me alon ko kake de marole ke aye danku Mr Basi ay nyim fay ko ako ina anene akane anene former president kacha talale ako bari abiraye kumol faye ako taala alamaniya talale kaydol membe dendi wo kodola ina teta ye marke e keda sedo tijane commission bulu anin kayto wo kayta min tamata Gambia Oil Company tema anin GT Bank tema ani ex-president ya jamme tema membe dendi wo Gambia Oil Company wala wafoma ma wafola mansa kunda kotoye ya kaytol beta ye marke e kete jane commission bulu sedodi atanyi sedo ani be atendende kaytandi ko ay kaytol ita ye kaytol ita ndala membe dendi tamandiro dolla wa countoto men ay hadanke nende ko to nyalam wolti anyi tandi ko dollar wuli keme dollar wuli tannim fula yo jo Global Trading Company me alon ko e moto tanne sannu EU ben kamala anim fanan contrat ko atambita num kacala kono akwate be kafuru do ko kono le adum fana ko ni Ministry of Finance le be nyoburu ko to anyi laje ko fanan Global Trading wolle o moto ludi ako transaction atambita no Euro Africa Group lela me alo wole ko do ta Global Trading tola ida tanyim fay ko bari Euro Africa Group wole ko do ta Global Trading tola ako woto jigita ko e nyanta namo jolale men denta ko do o firola bar sedo ko ako company e tolken namo jole o nyawnya Mr Mazigi aka hakilo mamburano so ye moto tannano me ya luwashi ye tamande African Union na nyaton ko labbe mbamen kete jam aka hakilo to bulanola ye kodo men jobiri e moto tannano luwashi wolma anabi ina ta kaytolu be kafu nyoma mel yalon ko wolle be yalon ko ni sedo e nati ko ina ta kaytolu be faye a nyanta kaytolu men natla bara men na wol nati commission to o nyawnya Mr Majigi ala lawyer ako be chafero kala secretariat commission kala mutandi challenge dol membe dala pour que kayto dol soto wol kono aka ila